babalikin ako, sir. Gagawain ko uli yan. Doblado. Your Honor. Silence, please. Thank you for Kung making that of record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno. So ayun mga ka-idol ayaw sumama sa impyerno ni Hontiveros. Hontiveros mga ka-idol, ayaw niya sumama sa impyerno. Kaya sige mga ka-idol, tuloy lang natin panonood. Nakakatuwa talaga. Butata lahat ng mga kontrapartido dito sa mga Duterte mga ka-idol. Mga anti-Duterte mga ka-idol, nakakatawa sila dito. Nakakatawa yung sitwasyon nila dito sa Senado. Ang akala nila basta-bastahin lang nila si Tatay Digong mga ka-idol Akala nila basta-bastahin lang nila na ginagawa nila sa iba. Yung kaya nilang sigaw-sigawan. Kaya yan, nakahanap sila ng fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga pulis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung pulis nila, pinatay ko. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari, akin yan. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Alam niyo mga ka-idol, kaya ako boto dito kay Tatay Digong. Dahil suportado niya yung mga kapulisan at mga kasundaluhan. Mga uniform personnel, mga ka-idol. Alam niyo kung bakit. Kung ikaw ay nakapunta sa ibang bansa, like sa Middle East, alam niyo mga ka-idol, yung mga tao doon, sobrang takot sa pulis, mga ka-idol. Sobrang takot sa mga kapulisan. Una na doon yung sa Saudi Arabia, kasi 3 taon din ako sa Saudi Arabia, mga ka-idol. Alam niyo ba, sa Saudi Arabia, mga ka-idol, 2 lang yung namumuno doon. King at saka yung prince. Maliban doon mga ka-idol, pulis na lahat yan yung namumuno, nagpapalakad sa bansa. Walang mayor, walang senador, walang basta king lang at prince mga ka-idol. Pero doon mo makikita mga ka-idol, pag suportado ng kataas-taasang ang mga ating mga kapulisan mga ka-idol. Mismong mga sibilyan, mga local national sa bansa, takot talaga sila mga ka-idol. Dahil magagawa nila ang kanilang trabaho mga ka-idol, sa totoo lang. Dito kasi sa atin mga ka-idol, kung obserbahan natin, kung ikaw isang pulis, nakahuli ka, lumaban sa'yo, walang nakakita, tapos napatay mo, ang lalabas dun mga ka-idol pagdating sa investigasyon, ibabaliktad pa yun ng human rights mga ka-idol. Sinasabi pa dun kunwari lang na lumaban, ganun. Eh paano? Paano hindi matatakot yung ating mga kapulisan mga ka-idol? Siyempre, itataya mo yung serbisyo mo sa ating bansa. Pero ikaw pang makukulong. Sino ba na mga papayag dyan? Kaya sila nagiging pulis mga ka-idol. Dahil din sa hanap buhay, sa sahod nila para mabuhay ng maayos ang kanilang mga pamilya. Ganun lang din ang ating mga kapulisan mga ka-idol. Pero bilang kanilang tungkulin mga ka-idol na para sa katahimikan ng ating bansa, para sa ating seguridad lahat, kaya nila nagagampanan ng kanilang trabaho. Pero sa ngayon mga ka-idol, obserbahan natin, takot yung ating mga kapulisan. Kaya sa totoo lang, naglipanan na naman ang mga droga dito sa ating bansa ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos mga ka-idol. Kaya tara mga ka-idol, samahan nyo ako manood
panoorin natin lahat ang Senate hearing ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang ating tatay digong lahat, mga ka-idol. Before anything else, Senator, I'd like to thank the committee for inviting me para once and for all malaman natin ang totoo. So, I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start my mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serve as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs, but at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it,
I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacanang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Ano? Gawin natin. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president, in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income noon na bago akong kasal, nagturo ako sa pulis. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito.
Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned. But before that, my job as president was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At pagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. President. So ayun lang mga ka-idol. Subaybayan pa natin yung mga ibang sinitiring ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga ka-idol, hingin ko lang yung maiksing pabor sa inyo mga ka-idol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell dyan lang sa baba mga ka-idol. God bless sa lahat mga ka-idol. Hanggang sa muli.